Welcome back to my channel. Welcome back to Spanish Conmigo. Okay, Valley. This is for my beginners. I wanted you guys to see a 10-minute conversation using short sentences, like 4 words, 5 words, because I want you to see that you could have a long conversation and carry it even though you have short sentences. So whenever you pick a partner, tell them that this is your goal. You want to use short sentences. That way you could follow the conversation and hold everything in your head, because in the beginning we are translating in our head all the time. Okay, and the longest sentence I'm trying to give you is puedo practicar mi español conmigo. Can you help me practice? Can you practice my Spanish with me? Okay, can you practice my Spanish with me? That's the longest sentence. Okay, and I'll have it down below, and then but you'll see the whole conversation, short, short, short and sweet, and it's possible. It is possible. Anyway, enjoy. Vale. Ok, tengo una historia para ti. Ok. Okay. All right. Tengo Facebook. Ok. And usualmente, si tu amiga de mi amiga, entonces tú estás mi amiga. Ok. So, un hombre, él vive en otro país. Possibly Egypt. No, no seguro, no seguro. Um, él está de amigo de mi amiga Nazira. So, he said, yo quiero estar tu amigo. Okay? And I Yo was quiero like, ser. mm-hmm. Oh, quiero ser. Not estar, ser. Mm-hmm. So I was like, está bien, Valley. So, después de eso, okay, todo el tiempo, casi cada día, él envíame, okay, un mensaje en Facebook, pero privado, okay, no sobre en la canal Facebook, privado, you know. Yo quiero hablarte. Yo quiero ser tu amigo, es cierto, right? Okay. I said, ¿por qué? You know, en mi mente pienso que es homosexual, right? Él dice a mí, Me dijo. me dijo, seguro, sure, estoy, yes, eso es, okay? Soy homosexual. I said, okay, vale, porque yo tengo un novio y no quiero problemas. Okay, no quiero problemas. Discúlpeme, estoy en otro capacitación para la luz. Para esta conversación, no seguro que quiere mi paciente a sabe, you know. Ah, so después de tiempo, you know, I was like, es extraño, el hombre es raro, okay? So yo quiero hablar a él en persona, okay? Cara a cara. So, una noche, yo envié
Le envié. Le envié un mensaje. Yo quiero hablar de ese Hablarte. momento. Hablarte ese momento. Ese momento. He's like, really? 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 Like that? I'm like, really mente? Really mente? So I called him. Yo llamo? Lo llamé. Yo llamé. Yo llamé. And he's like, él está. Oh, bonita. Tanto, right? Tanto. I was like, es verdad. En mi mente piensa que tú me dijo que es homosexual. He said, no, no soy homosexual, soy normal. Realmente. I was like, tengas un gran día. Y terminaste la llamada. Mi paciente ahora. Chao. Terminar la oración. Terminar la oración en Facebook. Y está bien. I blocked him. No Lo seguro. bloqueé. Lo bloqueé. Lo bloqueé. Eso es. Es Muy loco, bien. right? Pero qué loco, sí. Eso iba a decir. Eso pasa. Ajá. Es común Ajá. con personas Ajá. del Medio Oriente. Oh, realmente. Realmente. Sí, lo veo. I can see that. Fue bueno que tú lo bloquearas.